yi rawa cikin falo na kamar nan cikin gidana ne, idan ta yi rawa na batsa da wasu abubuwa da short video sai ta tura wa samarinta, ta tura da wasu abubuwa. So duk wannan abubuwan shi take yi sai na kama ta, sai na kama ta iyayen sun sani. Abinda babar ta fara cewa Sa'id ummata ta sani, ta ummata ta yadda ce wacce take binta. Umarin kuma kakai yarinyar ce wato mahaifiyar babar, wai dan Allah a rufa masa asiri duk abinda na kama na rufa masa asiri ne ma Allah zai rufa mu asiri da sauransu. Darewa kafin maganin ya fito duk is in anticipation akan cewa za ta canza. To bayan an yi haka ina kiran su, idan na kira in ce aka ka haɗu da wannan yarinyar zai ce shi bai san mata aure bace, ai kaza da kaza da kaza bai san mata aure bace ba, in yi haƙuri kaza saboda babu indication kuma bata sanar da shi mata aure bane. So ɗaya a cikin sama da 30 na voice note ɗin samarin shine wannan. Yawwa, so wannan just briefing ne a cikin voice note guda 30 da muka yi da samarinta, wannan is just 1% out of voice note na evidence. So 1% kenan. Babata a voice note ɗin ta sanar da samarin akan su daina binta akan tana da aure, which indicates that uwar ta kawai ta yi muka yi ta yaga mu da kuma tana ɗiban abinci na tana kyautarwa saboda mugunta da sauran. So bayan mun zo na kwanta on Friday da daddare kenan, saboda wani karfe 12 kenan, an shiga 22nd of April 2019 kenan. So ta je hotel, ta having session da wani namiji a hotel, ga hotel din ga kuma ranar da ta yi abin. It was on 26th of April by 12:16 a wani hotel a Kano, I won't name the hotel. Ga shi nan port bayan ta yi aure wannan session ta je da shi da sama da apologizing, kuma ina da lambar wani shi in kuna so zan iya ba ku. So wannan abin da ta yi shi ma shahida, she went to the hotel and met the person nan cikin hotel, ga shi nan as evidence, kuma na yi cycling date in 26th of April na 2019. So bayan haka kuma on that day na kama ta tana mun shaye-shaye a gida da cikin mota na ne nan on that Friday da kayan shaye-shaye ga shi nan. Wasu abubuwa na nicotine, high concentration of nicotine na bugarwa a gefe da take zuzzubawa a ciki take sha. Na kai wa babarsu ta ajiye, babarsu ta sani, babansu ya sani, kuma wannan da sun sani. So duk gashi nan na kama ta tana wannan abubuwan. So duka sai da aka kai wani lokaci wani abubuwa a cikin abinci na gashi nan wani maganin kwaro ne ta yayyafa min a cikin wannan abinci, wai saboda in ci mutu. Da na ci sai ne amai, na sake ci for the second time ne amai, na uku kuma sai na kama abin a cikin wato ainihin kitchen dinta, sai na kan na yi zargi ba tare da hujja, sannan kuma sai na soya kwan ba tare da abin ba. So this is the result. Wannan abin shine abin da ta zuba min a cikin abinci da in ci mutu, sai na daina cin abinci da na zanga zuwa tasha ina cin abinci da wannan. So da bala'in yayi bala'i sai muka yi, sai na wato wanda yake da mutunci da girma, wanda yawanci idan albarkacin nasihan da yake yi ana samun soft landing, wato ana samun waraka. So shine Dr. Bashir na Al-Furqan. Saura kwana 3 ga azumi, so albarkacin ilimin sa da dattijantakansa da kuma cikan kamalansa, wanda wata da wanta da ni da wato ainihin bayan ni sai kuma ita muka shiga mota na muka je aka yi mun booking appointment da shi. Da muka je shine aka same shi, ya tambaye ta duk abubuwan da na faɗa, na tana shan kaza, na tana bin maza, na tana kaza gaban shi, ta ansa laifinta a gaban shi akan cewar ga abin da take yi, ga abin da take yi. So a lokacin yayi mata nasiha irin nasiha na addinin musulunci, kuma da ta duba mun wuka ta zare ta yadda wuka ta dauko waya wuka na biyu za ta sake daba mun, sai na sa hannuna, kun gani gashi. To sai ya take hannuna, so I was like, sai na tashi tsaye a daren ina struggle, ta kwace ta sake zuwa za ta daba mun na uku, sai na kauce, sai ta daba a jikin katifa nan cikin gidana ne. Na nuna muku je a jikin katifa za ku ga daba wuka very deep, in kuka sa yatsan ku zai shige gaba daya, sai ne dojin. So I was struggling with her, ina ta kokarin kwace wukan a hannunta, har muka kai side drawer na ɗakinta. I pushed her
sai ta fadi akan side drawer sai ta buge akai. Sannan kuma tiles ina ba smooth tiles bane, mai dan gartsi ne, sai ta kanta ya fadi akan tiles sai ya kurje ta mata da fuska ta nan. So faduwan nan da ta yi nan fuskan ta ya kumbura, ba ni bane ba, nan din nan da ta fadi shine. Sannan kuma ina amfani da wannan murya da sanar da yan uwanta da bangaren uba da yan uwanta da bangaren uwa, ni fada nake da hujja ba fada nake da makami ba. A kawo previous record na cewar na ina dukanta kullum, a kawo min record na baya ko hotuna na baya ko video na baya wanda zai nuna cewar na da ke ta guda daya. Wannan hoton na incidents ranar shi suke ne nanatawa. So a kawo min record da evidences kamar yadda da abin da nake nuna wa duniya a hoto da sauransu. Ina son a fito da record na cewar na da ke ta a baya. Sannan on that day a je a tambaya babu wuta, ballantana a ce wai ta zo kunna wuta ne, ta zo kunna AC ne na muka samu rigima. Babu wuta a lokacin, it was in the night. Sannan babu wuta, a yi referring to Ketco a bincike a ganin cewar ba su ba mu wuta a ranar ba. Unguwa ne mai kalwa housing by Nasiriya quarters. Duk wanda yake da dan uwa a cikin unguwan ya zo ya tambaya gani akan cewar hakan to wallahi babu wuta. Aka dauke ni Lawali ya kwace ni, Allah ya kwace ni. Stains injinin kuma ta falo ne ba a kitchen bane ba. Stains injinin a falo ne, ba mu shiga kitchen da ita ba, babu rigima a kitchen. Kuma press za su iya shiga kitchen sannan su gani cewar babu wani abin da ya faru a cikin kitchen ne. Aka dauke ni aka kai ni asibiti. Da aka kai ni asibiti, mutum na uku da na gani a kaina shine babata. Babata tana zuwa kaina, me tace? Nace umma kake taba ni. Makoci na ustaz yana gefe, ya rike min kafafuwa na yana girgiza saboda pain din yana. Nace umma kake taba ni. Kin san abubuwan da yarinyar nan take, kin san fasikancin da take, kin san yawace da take na neman maza. Kin riga kin sani. A gaban ustaz zai iya testifying wannan. Nace kake taba ni. Nace I will inform the world. Nace ta yi kokarin poison dina, ba ku dau mataki akai ba. Sai ta fara mu haka, dan Allah in yi shiru, dan Allah in yi shiru, kan ne expose this to the world, kan ne expose this to the world. Tana mun magana sai ta tafi. So a lokacin ta yi attempting ta rufe baki na ko wanki wannan maganganun da na fara zuba ina bayani. Sai ta nemi izini wai ustaz ya bata dama ta zo gida ta samu yarta. Akwai cases da ya faru a Abuja na irin wannan. So uwa ta zo ta samu ya da suka goge evidences to mijin ya mutu. Suka ce Sa'id yana shan giya, Sa'id yana shan kwaya, Sa'id madokin mata ne, Sa'id yana kaza yana kaza. Sai suka daura a social media suka bata mun suna gaba daya, wai saboda yarinyar ta samu soft landing, ni kuma duniya ta gaba kina, ni a taba min image, ni a taba min integrity, ni da nake da hujjar S tana shaye-shaye, ni da nake da hujjar S tana bin maza. In a session with her boyfriend on 2013, 10 o'clock and 10:13 a.m. to 12:16 a.m. and the CCTV camera of that hotel captured the information I'm saying, and I'm ready to defend myself from the family of the mother and from the family of the father. I have my evidences, I have my proofs, and I have my everything. You mean so, you have been reporting her to the parents? I have been reporting her to the parent severally, and anytime I report her to the parent, I normally send them the evidence of what she does online. These are some of the evidences I always mail. I send them via WhatsApp to the father and to the mother. So even if they don't have the record of what I sent, I have it here. So I sent everything she does. I sent everything. These are some of the nude pics. She normally do a video. See, this is it. She do a video and send it to her boyfriends while being married. So what is the response of the parents then, whenever you report such cases to them? Yeah, the response of the parent is that I should please cover them. I should please keep it within me. That I should not expose them because it will temper with their image. It will temper with this. It will temper with that. This is examples of the nude pics she always sent, and some is a video. You see, this is it. This is it. Did you know? It's all right. Yeah, go on. Before you marry her, and you see, even porn videos, short videos of porn. She exchanged porn videos between
between she and some of the friends she has. All right. Go on. Before you marry her, do you notice all these things about her before you got married? This is an advanced indecency. It's not physical. Nobody comes to meet her at home. She sacrificed. What I'm saying is, before you got married, you married December. What has happened is, this is the reason, that is the reason. So I came back. We proceeded with the relationship. So I always present a gift to her as her boyfriend. She accepts. She sent me a text. We had a very good session. So when you dated for like say two years, is it okay? Did you discover all this attitude about her? Basically, no, because I was not opportune to have access with the phone she used to see all this. This is an advanced indecency. You could not force her to marry. There is no any even a day before the marriage, her father sat her down and her mother sat her down. That this is the last opportunity for you for your decision making. Are you still interested in Said, or you have someone you think you wanted to marry, or did you have any change of mind? She said no. A day to the marriage. A day to the marriage. So the day this stabbing of things happened, how did it happen? Yeah, it was on 22nd by the use of an English calendar. That's on 22nd June of June by 12 o'clock in the night, 12 a.m. while I was sleeping. So she sneaked to the kitchen and picked two knives, a knife of set of 5. The one that comes with scissors. So when she met me while I was sleeping, she sat down as if she is praying comfortably, facing me, while her back is facing the mirror. So she raised the knife with the right hand and stabbed me and removed it from my stomach and threw the knife behind her. That was when I waked up. I touched the place and I attempted to kind of collect the second knife from her, and this is where she choked the knife in my hands. So she choked the knife here, and I just confidently raised and approached her. When I approached her, in an attempt to choke the second knife, she now choked the foam, the white foam I was using then. I am still using there because it's in the room. This session is held in my house, so it's there. Is there, and as evidence, as you see, it is there. So I held her hand with my right hand. I held her hand with my right hand. This is where she bite me, saying in Hausa, "Release me, release me, release me." This is where she bite me, and this is where she caught my hand. This is where she caught my hand, and this is where she caught my hands, making striving and struggling. Okay, the information out there is that two of you are fighting. That was when incidentally, maybe she's trying to defend herself. That was how the knife suddenly came to you. How can you clear this? How I can clear this is when I seized the phone she used on that. When I seized the phone, she became very sad because suddenly I stopped her from sending her naked pics. I stopped her from making a video calls in the midnight in my absence and taking a sexy pics in order to be posting on the social media. So is that sadness still in her? Is that sadness still in her that provoked her that night and stabbed me? And there was no light on that day. There was no light, and my air condition had a fan problem from behind. So basically, there's no way that AC could work. And it can be verified from the people living in the area. Cakawa housing by Nasiriya quarters. So people living in that area by 22nd of June 2019, everyone can confirm that. So and it's not in the kitchen. There was this insinuation that the problem started when she caught you having chatting with girls from phone. Yeah. What's your reaction to that? No. All what I showed, I have evidence. Then let them bring I fight with evidence. I doesn't fight with knives. So let them bring an evidence that this is who I chat with and this is what happened. Let them bring evidence that I chatted with this, I chatted with that. Anything I said, I'm presenting evidence. From the first week I married her,
to the last week the incidents occurred on 22nd of June 2019, I can give a supporting document in all what any of her family member from the mother's side who is willing to challenge me on what I said. So anybody who is not comfortable with what I said should confront me. I will present evidence far more than what I presented here, because the evidence I presented here is just 5% out of the 100% of evidences I have. Now, what do you want? What I want is to inform the world. To inform your wife. Eh? What do you want about your wife has done to you? No, what annoyed me most is I want the world to know the actual version of what conspired between us, or what happened between us, and I want justice to be done. Justice must be done by the grace of God. If you say justice, what kind of justice do you want? What kind of justice did I want? Let there be justice in the sense that what does the provision of Constitution says? We are all guided by Constitution. So what does the provision of Constitution says on culpable, is it culpable homicide? Culpable homicide. What does the law says about that? It's a criminal offense. Said, have you realized that you said you started having problems with her barely 2 weeks after the wedding? Sure. Why did you spend this long period of time without divorcing her, since you realized things are not working? Why did you hold up? You are a Muslim, and I am Muslim. Zannu bil mu'minina khairan. I am always anticipating changes. I always anticipate changes. That by the grace of God, changes will come. Changes will come. During fasting, I prayed. I was praying. I prayed, thinking that she will change. Because the rate of divorce in the society is high. I don't promote it. Okay, now you mean if she tells you she repents, you are willing to take her back as? So I'm a strategist. That's very good. So shikenan sai tambayin da yi na karshe lokacin da ka gano tana wannan abubuwa me yasa baka sake ta? An gama dalilin da yasa ban sake ta ba shine babanta da babanta suna kira ana saukan Qur'ani. A sauke Qur'ani a can, ayi kaza a nan, ayi kaza a nan, ayi kaza a nan, thinking that za ta daina. Kuma na yarda da Allah, na yarda da musulmi yana canza mai kyau ya dawo, mara kyau ya dawo mai kyau. So ba ni da ra'ayin in sake ta a lokacin, saboda aure ne tsakani da Allah. So wannan sanan banda haka kar ku manta ba, abin da yafi bana haushi, babata ta same ni a cikin, her mother met me in all those videos and things that is online is being aired by the family members, 90% family members from the mother side and 10% family members from the father side, for the world to see me at fault, for her daughter to get a soft landing, and for them to clear her and for her to remarry after the incidents occurred. After the incidents. I'm not ready to answer. I'm a strategist. I'm a professional. I don't give my future plan. I can't tell you my plan.